Welcome all to A Living Vision for the Amazon, Valuing a Most Precious Asset. The panel will begin shortly and will be hosted in English with live Portuguese translation. While we're waiting to begin, again, we'll be starting in another 2 minutes or so. Please take a moment to select a language channel. We have live interpretation happening in English and in Portuguese. So please look at the bottom of your Zoom screen. You'll see options along the bottom function bar. Click on interpretation and choose the language that you would like to hear all of the event in. Everything will be available to you in either English or Portuguese. Thank you. Bom dia, sejam bem-vindos todos e todas. O painel começará em breve e será apresentado em inglês com tradução ao vivo para o português. Por favor, tome minuto agora, bem no início, para escolher seu idioma, seu idioma preferido, inglês ou português. Você pode fazer um clique no botão bem embaixo da tela com a palavra interpretation. E daí você pode escolher inglês ou português e podem ouvir toda a apresentação naquela idioma preferida. Obrigado. Okay, once again, I'd like to welcome you all to A Living Vision for the Amazon, Valuing a Most Precious Asset. Very quickly here at the beginning, I'd just like to go over a few Zoom instructions, and then we will be shortly beginning our panel. Again, select a language for interpretation. You click here for the language choices. You can choose either English or Portuguese to hear the entirety of the panel in either of those languages. If you have a question, we encourage you to please use the Q&A function, this button right here, and you'll be able to type your question directly into the window that opens when you select that button. We will have time for a spirited debate and a question and answer period, so please don't hesitate to use that at any time during the panel. Also, if you need to at any time leave the panel or leave the webinar, you can click this button right here to leave. Again, please go ahead and choose the channel in which you would like to be participating. Por gentileza, por favor, escolhem canal de interpretação agora, seja português ou inglês. E daí a gente vai começar com o painel. Okay. All right. Thank you again, all of you, for making the time this morning to join our panel. My name is Dr. Jeremy Campbell. I am the Assistant Director for Strategic Engagement at the Institute for a Sustainable Earth at George Mason University. And it's my pleasure and honor to be the moderator for the panel this morning. I'd like to start by thanking our many generous sponsors, the Wilson Center, the Woodrow Wilson Center for International Scholars, the Sustainable Development Solutions Network, and of course, George Mason University's Institute for a Sustainable Earth. Before we begin with just a brief introduction to the themes for today, I'd also like to thank a few people who worked so hard to make this possible. First, Isabella Leite Lucas for putting together the stellar program that we have with Jeffrey Sachs, Carlos Nobre, Luciana Villanova, Becca Munduruku. You can see our panelists there, of course. Thank you, Isabella. She is the project manager for the science panel for the Amazon at the Sustainable Development Solutions Network.
Thank you also to Luke McBride from George Mason University for helping with all the Zoom sort of technical logistics. Fantastic job there. Thank you, Lauren Barreto from the Sustainable Development Solutions Network, the Chief of Staff there at the SDSN, who's helped with logistics. Claire Doyle, Amanda King, Lauren Reesey from the Wilson Center, who have helped so much with promotion and graphic design. And finally, thank you so much to our interpreter, Dermaval de Sena Aires Jr., who those of you in the Portuguese channel are hearing him, and you'll be hearing him in English soon enough when we have some presentations in Portuguese. He'll be providing the English translation as well. Just a little bit of context for today's talk. No doubt many of you are aware that the past year plus the past decades have been difficult within the Amazon biome. This headline from August of 2021 points to the latest figures showing the deforestation in the Brazilian Amazon was at its highest annual level in a decade. Deforestation is reaching a critical point within the region. Pardon me, if I could have everyone mute, please, just for momentarily, all panelists and participants, please. Thank you very much. In addition to deforestation being terribly out of control, the Amazon is also a very dangerous place to be a forest defender, to be an indigenous rights defender or an environmentalist, as evidenced in this image from a terrorist attack on an indigenous home in the Tapajós River just about a year ago today. So the problems are heightened locally, but they have global ramifications. And there's an opportunity for hope. There's an opportunity for engagement. There's an opportunity to put solutions in front of policymakers. And in Washington, D.C., where I sit, we're just wrapping up the spring meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group. And many of the participants on this call have participated in those meetings, are well placed to take the positive solutions, the science-based solutions that we're going to be discussing with our panel today forward to your governments and to your intergovernmental organizations. Our panelists are an all-star array of talent, and all of them are participants in some way or another in the science panel for the Amazon, which we'll spend some time talking about. We have Jeffrey Sachs, Carlos Nobre, Luciana Villanova, Becca Munduruku, and Emma Torres. And I'll be introducing each of them as we hand the word to each of them. This is our agenda for the day. Once we wrap up the brief remarks or my opening here, we'll be hearing from Professor Jeffrey Sachs. And then he'll be, again, kind of setting the context and opening our discussion. Dr. Carlos Nobre will follow him with an account of the Amazon at risk, consequences of reaching a tipping point and the need for a new bioeconomy. Then Luciana Villanova will take us into the solution space and focus on how socio-biodiverse products can boost a vibrant bioeconomy in the region. Then we'll hear from Ms. Becca Munduruku about the urgent need to recognize indigenous peoples' knowledge and rights for a sustainable and fair bioeconomy in the Amazon. At that point, we'll have a good half hour, if not more, for discussion, questions from the audience, and then we'll hear some concluding remarks from Emma Torres, and we'll adjourn at 11:30 a.m. Washington time, 12:30 p.m. or 12:30 p.m. Brasilia. Before we begin the panel, I'd just like to take a moment to remember our dear colleague whom we lost in December of last year, Dr. Thomas E. Lovejoy, who was a giant in the field of conservation biology and was attached to and involved in all of the organizations that are sponsoring this panel. He was a professor at George Mason, a senior fellow at the UN Foundation, and involved in the Sustainable Development Solutions Network, a founding board member of the Brazil Institute and the ECSP programs at the Wilson Center, and a member of the Strategic Committee for the Science Panel for the Amazon. Tom began working in Brazil in 1965 and was a bridge builder, mentoring students, connecting organizations, and I'm sure he would be very pleased that we're gathering together to talk about solutions for this globally important region today.
One quick word about the science panel. We'll hear so much more from the experts in just a second, but I want to encourage you all to visit the AmazonWeWant.org to see the incredible work that the science panel for the Amazon has done. It's available in English, Spanish, and Portuguese, 34 chapters of peer-reviewed science, top line policy-making briefs as well. An incredible resource here, really one of its kind. And it's a fantastic resource to use in your teaching and in your work in advocacy. One of its key contributions is to put the puzzle pieces together. Here we see this puzzle piece graphic linking Amazon people's rights, knowledge, and well-being to the importance of responsive governance and innovative finance. We'll be talking a lot about that today. Linking it with conservation and restoration needs and the need to create a bioeconomy, a key word, bioeconomy that holds up healthy forests and rivers in the region. I just want to highlight these two words because we'll be hearing them time and time again. So if they're unfamiliar to you, you can look at them right now. Bioeconomy and socio-biodiversity, an economy that works to sustain diverse ecosystems and diverse social and cultural communities as well within the region. There's incredible biodiversity, incredible cultural diversity in the Amazon. How do we grow an economy that sustains and cherishes that so that it can continue to thrive? So those communities and that biodiversity can continue to thrive. One final image before I'll pass the word to Dr. Sachs. We often hear in sustainability studies of the tripod or the kind of triangle of social, economic, and environmental sorts of values. Here again, with this image, we have that sort of translated into the Amazonian or the living Amazon idea. So we have conservation, bioeconomy, and people's empowerment and governance, the economic, the environmental, and the social coming together as being principles upon which we build policies, build programs, and sustain the region. So again, the AmazonWeWant.org, incredible resource, and I hope that you all make time to go there. With that, I'm going to stop sharing and invite Jeffrey Sachs. I'm going to invite him to begin to share his screen and briefly introduce you, Jeffrey. Jeffrey Sachs needs no introduction, of course, but he is the convener of the science panel for the Amazon, a world-renowned economics professor, best-selling author, innovative educator, and global leader in sustainable development. Professor Sachs serves as professor at Columbia University, director of the Center for Sustainable Development, director of the UN Sustainable Development Solutions Network, and an SDG advocate for UN Secretary General Antonio Guterres. Professor Sachs is widely recognized for bold and effective strategies to address complex challenges, including debt crises, hyperinflation, the transition from central planning to market economies, the control of AIDS, malaria, and other diseases, the escape from extreme poverty, and the battle against human-induced climate change. Professor Sachs, it's an honor to be able to pass the word to you. Please take it away. Jeremy, thank you so much. Thank you to George Mason for bringing us together today, and thank you for that wonderful introduction. Also for remembering Tom Lovejoy. What a wonderful colleague and a gentleman and a kind man and a brilliant scientist, and as you said, a great bridge builder. And that's probably the skill we need most of all in this world, is bridge building. We are not building bridges, we're tearing down bridges. Literally, bridges are being bombed in Ukraine, and the best that each side can think is to accelerate the bombing, which is pretty stupid. But that's what we're doing, because we don't have much sense as a species right now, I'm afraid. So we convened the science panel for the Amazon because we're in deep, deep trouble, and we need to put the knowledge in front of us. Politicians don't have the knowledge of what to do. They often don't have the incentive of what to do or the care of what to do. But even when they do, they don't have the knowledge of what to do. It's strange. Our world is so complex now. Our challenges are so complicated that
in every area of concern, whether it's the Amazon as we're discussing today, or stopping pandemic diseases, or climate change, knowledge is so concentrated among specialists. Society is confused. The politicians are generally not competent, and the motivations are not working. Markets do not solve any of the problems we're talking about. Markets exploit resources, pursue short-term profits at the cost of natural capital depletion. And we are facing not just one, but many overlapping environmental disasters now: human-induced climate change, destruction of habitat, over-harvesting of biodiversity, massive pollution of multiple kinds that is deeply impinging on the biosphere, and new emerging diseases. So all of it is overwhelming us, and we're falling apart globally. These spring meetings were not edifying. Walkouts from the G20, inability to agree on anything real and consequential, lots of war talk. I'm just profoundly unhappy with the US government, which talks much more about war than it does about anything else. We should understand, by the way, that the US is not even a signatory of the Convention on Biodiversity, which is shambolic. We should also understand that the US Senate has not voted one major piece of climate legislation in the 30 years since it ratified the UN Framework Convention on Climate Change. So I'm a bit disgusted, I have to tell you, with the state of affairs, because the problems are solvable. We have, as you said, bioeconomy. We have $25 trillion of annual savings, but we can't think of what to do other than to bomb and invest in trillions of dollars of armaments. Suddenly we're mobilizing vast sums for Ukraine rather than trying to make peace there, and cheering as countries increase their military budgets. And I can tell you that's cutting development aid at the same time. These increased military budgets are coming from someplace. They're coming out of the things that we really need to be caring about. Well, I'm not speaking about the Amazon because you're going to hear from the great experts of the Amazon. So it's a little bit superfluous for me to speak about the Amazon per se, but I can say that we established the science panel for the Amazon because the Amazon is in a disastrous shape, but not uniquely so. Every major biome is under incredible stress now because of these multiple interacting, mutually aggravating crises. And every day I'm trying to figure out how to move resources towards solutions. Everything requires that we devote, we stop destroying. That's the first thing we ought to do, make peace. And the second thing we ought to do is direct resources to the solutions for these monumentally large, unprecedented environmental crises. Again, climate change, habitat destruction, and pollution, all three mutually interactive. And we're not doing that. The meeting that just ended, the IMF World Bank meetings, no real breakthroughs of any kind in getting the scale of resources needed. We promised starting already 13 years ago, actually, at the meeting in Copenhagen in 2009, that there would be $100 billion a year minimum from the rich countries for the developing countries for climate change. Even with an 11-year lead time, they couldn't meet that, even though that is 1/10 of 1% of world output.
And yet we hear our president and others say this is the most important issue on the planet, and then they devote nothing to it, absolutely nothing. So we'd probably all be better off just tuning out the politicians. But the fact is, we need them to solve problems. That's why we have government, so that we can act in a manner together to solve problems, to do things that we can't do in a decentralized way. So I hope that our meeting today contributes to that. The purpose of the panel is to inform collective decision-making. Of course, the government in Brazil is miserably running in the wrong direction, but maybe will be thrown out of office soon enough in the upcoming elections, and we'll have some chance there. And in any event, we have to do this globally. It's not one country at a time. It's the world together. Well, I'm meandering and sputtering because I'm mad, and I'm really unhappy with how things are going, and I'm very unhappy with the U.S. government and our failure to seek peace and only to talk about war and defeating Putin and sending more heavy weapons, and all leading absolutely guaranteed to more destruction of Ukraine and no real solutions. We're fighting against a nuclear superpower, and we're not thinking. We're not thinking about how to save ourselves, our children, and this planet. So back over to you for more constructive remarks from the rest of the panel. Apologies for a little bit of rambling, but I'm so thankful to you for putting this session together. Not at all, Professor Sachs. Thank you so much for your sober assessment and for the righteous indignation that you're bringing. It's actually inspiring. We should be upset. If we're not upset, we're not paying attention, I think. So I very much appreciate your opening remarks. Thank you so much. Absolutely. And now it's my pleasure to introduce Carlos Nobre, the co-chair of the science panel for the Amazon with Dr. Andrea Encalada. And Carlos Nobre, again, needs no introduction, but I'm going to do it. He is a Brazilian Earth system scientist with a PhD in meteorology from MIT. And Dr. Nobre's work mostly focuses on the Amazon and its impacts on the Earth system. He chaired the large-scale biosphere atmosphere experiment in Amazonia, or the LBA. He has also been a member of the Intergovernmental Panel on Climate Change, National Secretary for Research and Development Policies at the Ministry of Science, Technology and Innovation of Brazil, and President of Brazil's Agency for Postgraduate Education, or CAPES. Carlos is a foreign member of the US National Academy of Sciences and a member of the Brazilian Academy of Sciences and World Academy of Sciences. It's my great pleasure to pass the word now to you, Dr. Nobre. Good morning to all. Bom dia a todos e a todas. It's a pleasure to share with you what we are doing in the panel. You already, Jeremy, introduced the panel, and Professor Sachs was not very optimistic in his initial statement, although very realistic. But we have to thank Professor Sachs because it was his initiative with Emma Torres to create the panel. And I think I'm very positive that the panel, the science for the Amazon, will be very constructive. So I will briefly revise the main conclusions of the panel, and very briefly, we put together from September 2019, inspired by the Leticia Pact. This is more than 200 scientists, 240 scientists, 65% from Amazonian countries, 42% women, including 7 indigenous scientists as authors. Also, we put together a very respected strategic committee. We have members of the strategic committee here, Luciana Villanova and Becca Munduruku, and also a science steering committee with 13 members. So basically, we had a very ambitious goal
in the panel, just to make an IPCC-like, IPBES-like rigorous scientific assessment, how the Amazonian terrestrial and aquatic ecosystem and its people look at the trends, the very serious and challenging and dangerous trends in terms of land use change, climate change, and also this is unlike IPCC or IPBES because being intergovernmental, they cannot be policy prescriptive. And we, from day one of the panel, we said we want to be very policy prescriptive. And I thank you again, Jeremy, for organizing this session because this is really, let's be policy prescriptive. Let's look for solutions. So initially, let me just very briefly tell you a little bit on the results of the panel, on the summaries. The Amazon forest, the Amazon ecosystems with tremendous diversity, so over different terrestrial and aquatic ecosystems from the Andes all the way to the Atlantic. So the forest evolved over tens of millions of years, 10 million years since the Andes raised its height. It's very unique, very similar to other tropical forests, but very unique in the Amazon in terms of more than 30%, close to 40% of the rainfall really comes out of water recycling. The trees are very efficient in recycling water from deep in the soil, bring this water to the soil, to the trees, and this transpiration keeps the surface layer of the atmosphere very wet and very easy to produce clouds and more rainfall. So this recycling maintains a very high level, close to 2,300 millimeters a year along the Amazon. And also this 50% of the moisture that comes from the Atlantic Ocean through the trade winds exit the Amazon. You can see here on the west, this figure here on the left part of this figure, the so-called aerial or flying rivers. So this is very important moisture source for the La Plata Basin. So this is evolution of the Amazon over millions and millions of years, a very unique system in which the rainfall is not only meteorological. Really, it depends on the trees, it depends on the ecosystems. Next. So what we are seeing in the Amazon is really we are pushing all these ecosystems very close to a tipping point. 18% of the Amazon forest, 6.5 million square kilometers of the tropical forest have been cleared, land cleared, mostly in southern Amazon, and another 17% are going through several degrees of degradation, mostly starting with selective logging. And you can see here on the graph on the bottom here, the rainfall, and then you see this very sharp transition between the yellow color are less than 1.5 meters. So this is the transition between the forest and the savanna. And you see here in the central eastern Amazon, also less rainfall, but you have a forest there. So this is a very efficient system that recycles water throughout the year, and there is rain even during the dry season months. So this is a very unique aspect of the Amazon forest. And of course, you see lots of rain over 3 meters, dark blue color near the Andes. Okay, next. And also, we are seeing 50 years ago, there was 0.5% of the Amazon deforested. And today, as I mentioned, we have 18% clear, another 17% in different stage of degradation. So that has changed, associated with climate change. Climate change has induced more frequent severe droughts, 2005, 2010, 2015, 16, 2020. Before we had one severe drought every 15, 20 years. Now we have 2 severe droughts every decade. That's pushing the Amazon really
it's becoming, it's losing its carbon sink strength. It's becoming a carbon source and also affecting severely the species diversity with tremendous risk for the future. Next. So basically, there are many. One chapter in the report tells about the risks of the tipping point. How close are we from a tipping point? Unfortunately, in southern Amazon, we are at the edge of the cliff. We could move the Amazon towards this different open canopy degraded ecosystems, as we are seeing unfolding in southern Amazon. Very, very briefly, with a warming of 4 degrees in the Amazon due to climate change or deforestation, more than 40%. But now, when we put together global warming and deforestation, so this is deforestation in excess of 20-25%, a warming of 2.5 degrees. This is a warning Professor Lovejoy and myself raised 2018, 2019 scientific papers. And really, we are very concerned because we are very close to the tipping point, particularly over 2 million square kilometers. So there is no single or simple or easy solution to find. So it's really, we have to look for very innovative solutions. There is no other tropical forest in the planet that has been able to show a new economic model of sustainability. So we have really our success depends on global action to reduce the risk of climate change, but also on local actions in the Amazon, finding a new development, reducing deforestation. Next. Basically, so this the key message of the panel, this living and sustainable Amazon, regional ecosystem forest restore and maintain, a new economy built on the foundations of healthy forests and standing and flowing rivers. So we need a sustainable infrastructure as well, and an economy that maintains the forest standing. And also a tremendous empowerment of regional societies, indigenous peoples, local communities, and I'm sure Becca Mundukuru and Luciana Villanova will talk about how to empower the Amazonian people. Next. Basically, again, I reiterate how urgent it is. We need to stop deforestation and forest degradation. As I said, forest degradation is becoming a very serious issue. In the last 15 years, the areas of forest degradation are double the areas of forest clearing. So we are seeing the Amazon becoming much more vulnerable to fires. Remember that in millions of years, the forest was very resilient to fires. And now degradation is bringing fire to become a serious threat to the Amazon. So we need a tremendous change in the development model for the Amazon. Next. Basically, two key messages from the panel: moratorium on deforestation, forest degradation, and wildfires in southern Amazon. You can see here on this red ellipses here, this 2 million square kilometers southern Amazon. And also, we have to reach zero deforestation degradation on the whole Amazon basin by 2030. You remember the COP26 countries, 130 countries signed an agreement of zero deforestation. But I would also share some pessimism with Professor Sachs that we are not seeing any real attitudes in most Amazonian countries, primarily in Brazil, really taking new policies to get to zero deforestation by 2030. So towards successful conservation and restoration, this is a couple of chapters on the panel. We talk about how to restore, to remediate pollution, mercury pollution, mining, how to maintain aquatic and terrestrial ecosystems, and also how to improve the resilience
and the connectivity of all these more than 50 different terrestrial and aquatic ecosystems, how to restore them. Also, we need to come up with a completely new agricultural system. 90% of any new deforestation in the Amazon is for a cattle ranch. There is a possibility of having the integrated cattle, crops, and forestry systems, which are much more productive and maintain more biodiversity. But that's not really the main driver, the main reason for the new bioeconomy. We have to keep the forest standing. So this is the real potential of bringing tremendous power for the Amazonian people and for the Amazon economy. Next. Also restoring fisheries and curbing overfishing. Animal protein from fish are essentially for thousands of years the main source of protein for the Amazonian populations, but unfortunately overfishing has been a major threat. And also we have to bring sustainable green infrastructure, for instance, big hydropower dams, a major threat to aquatic ecosystems. So we really have to bring some new initiatives for fishing. A new bioeconomy of forest standing, rivers flowing has to tap into tremendous potential of many products like acai berry, cocoa, Brazil nuts, and many. Indigenous people have used more than 500 products over thousands of years for their well-being, and we rarely use only a few products from the Amazon reach the economy at a large scale. I will give you one example from a PhD thesis from Robert Davenport, University of California, Santa Cruz, just finished a few months ago, comparing two towns in the Amazon along the Amazon Trans Highway, and Medicilândia, cocoa productions, and Apr25 with cattle, smallholder communities. Next. So you see here the cocoa on the right-hand side here, much more net income per hectare, much higher than the cattle ranchers, small landholders of cattle ranchers in the Apr25, much more. Next. You can see here the size of the landholder and versus net income per hectare. For Medicilândia, much higher productivity and much smaller, less than 50 hectare, much higher productivity. Next. And for the cattle ranchers of small landholders, cattle ranchers, very low productivity, very low income. This is true for all of the Amazon with all sorts. Here the example for cocoa, but this is also for acai berry, for Brazil nuts, and for the immense possibility and potential for this new bioeconomy of healthy standing forests and flowing rivers. So it's a big invitation, it's a big challenge to rethink the meaning of development, economic growth in a forest region. If we look at this is just the opposite. You see here on the right-hand side, President Medici, 1970, when he created this word, land for man, the land without people to man without land. He was trying to move the drought-stricken population of Northeast Brazil through the Trans-Amazon Highway. And that was 1970 when tremendous deforestation started. So that was, and that was the model. You see here on the bottom here, the picture of the cattle, machinery. So that was the model. And this is still dominating a development model for the Amazon, which is not taking to any development, to the forest destruction and to tremendous poverty. As
I did not mention in the slide before, but those cattle ranchers, small landholders in Apuí, they are extremely poor. They are extremely poor. Next. So basically, I end saying, let's save Amazonia, let's save the Amazonian population, and this is really the Amazon we want. Thank you very much. Obrigado. Thank you so much, Dr. Nobre. And it's the note on which you ended, right, of this tremendous challenge to renovate really and innovate a new economic model on top of generations of extractive, exogenous models, seeing the Amazon as a place to get rich, seeing the Amazon as a place to take from. And what would it mean for us to build an economy that is socio-biodiverse and from the ground up? Passing the word now to Luciana Villanova, who will be addressing that, and Becca Munduruku after her as well. So thank you again, Dr. Nobre. And Luciana, who is a member of the science panel and a member of the science steering committee of the science panel for the Amazon. Luciana Villanova is a Brazilian biochemistry pharmacist specialized in business administration and sustainability management. She has worked for Natura & Company Group from 1996 to 2021. There, she's gained experience in various areas such as R&D, scientific area network management, technical business unit management, and sustainability. She was in charge of sustainability strategic planning at Natura, working on projects in sustainable use of biodiversity, including the management of social local initiatives for the Amazon rainforest and the Amazon program. Luciana is passionate about natural products and biodiversity and is an entrepreneur in the areas of innovation, sustainability, and bioeconomy. Luciana, please. Thank you everyone. Eu vou falar em português, junto com a minha colega Becca, então, por favor, para o canal de produção. Eu vou compartilhar meus slides. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do Comitê Científico para a Amazônia, está representando aqui um trabalho tão extenso e tão incrível que foi desenvolvido, um marco importantíssimo para o Brasil, mas não só para o Brasil, mas toda a Amazônia latino-americana. Eu acho que esse trabalho e o meu estudo de mestrado na área de bioeconomia da floresta amazônica me ajudou a fazer uma transição importante de vida nesses últimos 2 anos. Foi quando eu pedi um desligamento da empresa Natura pelo enorme potencial que eu acredito nessa bioeconomia de floresta e que agora eu quero ajudar dos meus aprendizados desses anos a compartilhar com mais instituições, com mais empresas e espalhar isso pelo Brasil e pela América Latina. Então, eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês, adquirido durante o painel e também durante todo esses estudos, o meu conhecimento nos últimos anos, e trazer um pouco para vocês o desafio que temos como país, o desafio que temos como América Latina ao falar de bioeconomia e biodiversidade, sociobiodiversidade e o que a gente chamou de sociobioeconomia. Então, começando um pouco sobre essa crise que a gente enfrenta no mundo, mas principalmente hoje na América Latina, estamos num continente em que a pressão no uso da terra é gigante para a segurança alimentar e produção extrativista de uma série de insumos e matérias-primas. E essa complexidade da ligação entre conservação e uso da terra. Quando a gente olha grandes dados de perda de biodiversidade no mundo, principalmente América Latina, África e Ásia, são hoje os continentes também com maior índice de biodiversidade nativa, mas também que vem sofrendo nos últimos 30, 40 anos uma enorme devastação em função da pressão do uso da terra. Qual o caminho que a gente acredita que pode ser o caminho para que haja uma conciliação, né, entre a conservação e, ao mesmo tempo, a promoção e a garantia da segurança alimentar e, ao mesmo tempo, de uma nova economia para o planeta? Sempre se falou, nos últimos anos, a bioeconomia ser um vetor dessa transformação, substituindo os recursos de origem fóssil, de uma economia de baixo carbono, agregando inovação através de biotecnologia. Mas o que a gente fala hoje é muito mais que isso. Nós precisamos dar um passo ao que a gente chama de bioeconomia sustentável, onde processos mais bioecológicos vão garantir o uso da terra de uma forma mais harmônica, onde a gente vai poder usar a tecnologia para diminuir a pressão sobre o uso da terra, trazendo sistemas, como o professor Carlos Nobre bem citou aqui, sistemas agroflorestais,
a agricultura regenerativa, o uso de bioinsumos, ou seja, que isso seja um vetor de conversão a uma nova economia. A economia circular, a bioeconomia circular e a economia de impacto positivo precisa pensar que a regeneração será um vetor fundamental para a recuperação de áreas degradadas e, ao mesmo tempo, a melhoria da eficiência produtiva no solo. E a valoração dos ecossistemas entra também como novo vetor pela valorização dos serviços que essa natureza presta à sociedade, principalmente a captura de carbono, ou os estoques de carbono, ou a retenção do potencial hídrico. Né? A gente vê o quanto a Amazônia tem no Brasil um papel fundamental pelo regime de chuvas e alimentando principalmente a economia do país baseada no agronegócio na região sudeste e centro-oeste. A sociobioeconomia nasce como um outro vetor, onde os pequenos produtores, o conhecimento tradicional de populações indígenas, comunidades locais, precisa ser novamente dimensionado. Nós estamos perdendo cada vez mais jovens que saem das florestas e da ligação com a terra. Esse conhecimento está envelhecendo e se perdendo no país. A gente não pode perder essa ligação, essa inteligência que existe entre o homem e essa floresta, essa bioeconomia, e transformar isso em valor para eles, com valorização dessas populações, e ao mesmo tempo para todo o país e para o mundo. E com isso, trazer uma bioeconomia sustentável que pense como soluções para a redução da pobreza e inclusão social. Quando a gente olha o Brasil, mergulhando no país, a gente tem uma enorme biodiversidade nativa conservada. A Amazônia representa 10% de toda a biodiversidade mundial, mas como o professor Carlos Nobre trouxe aqui, a gente está vivendo cada vez mais um desmatamento e uma devastação crescente, sendo que nesses últimos quase 20 anos, a Amazônia representou 55% de desmatamento. Os índices, apesar de alguma série de políticas públicas que tentaram reverter esse processo, a gente vem observando índices crescentes de desmatamento. E quando a gente fala de populações tradicionais, a gente tem quase 5 milhões de pessoas que têm essa interação, esse conhecimento, essa base histórica da tradição do uso das riquezas naturais para a sua própria alimentação, para a sua cura, para a integração entre alma e floresta. E a gente precisa incorporar essa nova dimensão na bioeconomia. Por isso que a gente vem falando muito no Brasil da sociobioeconomia brasileira. E nesse potencial, então, do que a gente fala? Então, vou trazer um pouco também do que eu estudei, do que eu vivi nos 25 anos de Natura. É uma empresa que eu quero mostrar o case para vocês, de que trouxe uma nova dimensão para o uso da biodiversidade como uma forma de agregar valor aos seus produtos e serviços, ao seu potencial econômico, ao mesmo tempo valorizando e transformando a bioeconomia num vetor de transformação local e da biodiversidade brasileira. Quando a gente fala de bioeconomia, tradicionalmente se busca olhar aquilo que a gente vai transformar em pequena escala, né, num topo de pirâmide, principalmente em base de floresta, em que você vai ter ativos que vão ser especialidades, que não têm alta demanda em escala e que não podem usufruir de grandes espaços tradicionais de monocultura. Quando você tem na base da pirâmide uma larga utilização de biomassa para a produção de ingredientes. O que a gente precisa converter agora é que a bioeconomia como vetor bioecológico, numa bioeconomia sustentável de florestas, ela precisa trazer tanto a promoção da conservação da biodiversidade como da sociobiodiversidade e modelos produtivos de alta tecnologia para a floresta, que significam a produção dos produtos não florestais madeireiros com inovação, que agregue valor ao topo da pirâmide, porque eles serão produtos mais extrativistas, mas podem ter alto valor agregado. Os sistemas agroflorestais que podem trabalhar a base da pirâmide, combinando o uso do solo, agricultura regenerativa e a silvicultura, a exploração de florestas para uso madeireiro, a restauração, a regeneração de biodiversidade como uma nova economia, um novo vetor de economia, o pagamento pelos serviços ambientais também como um vetor, e a transformação desses conhecimentos tradicionais em valor, tanto valor tecnológico quanto valor para as populações locais, a partir da aplicação dos princípios da conversão da diversidade biológica com os princípios de repartição de benefícios, benefit sharing. Como a gente pensa isso, como a gente pode fazer isso? Quando a gente olha os números do Brasil, ainda esse potencial está longe da realidade. E a necessidade de conversão de uma política nacional que dirige o país, a Amazônia brasileira para esse fim, ainda é emergente. Quando a gente olha os grandes números, primeiro,
temos uma dispersão enorme de números. O Brasil ainda não consegue ter uma sistematização adequada dos números da sua bioeconomia. Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento do país fez um primeiro levantamento dos grandes números de bioeconomia, por volta de mais de 300 bilhões de dólares, porém praticamente focado num olhar de agronegócios e produção alimentar. E sequer incluiu o potencial da bioenergia, de etanol, que o país tem uma larga escala de produção. Quando a gente mergulha nos estudos de bioeconomia, os dados oficiais do Brasil mostram um valor bastante ainda pequeno e reduzido, ou seja, nós estamos longe do todo o potencial que a bioeconomia pode representar. Então, a bioeconomia de florestas representa pouco mais de 4 bilhões de dólares, sendo que deste valor, 56% basicamente da Amazônia brasileira, sendo que duas grandes cadeias dominam este valor, que é a cadeia do açaí e da castanha do Brasil. Se a gente mergulha um pouco mais num estudo recente, feito com o potencial da sociobiodiversidade brasileira, né, principalmente da sociobiodiversidade amazônica, olhando o estado do Pará, um importante produtor nessas cadeias, em que a gente fala dos produtos não florestais madeireiros, o extrativismo da sociobiodiversidade, a gente fala mais ou menos um potencial aqui de 1 bilhão de dólares em 2019. Na verdade, números de 1 bilhão de dólares em 2019, que podem chegar a cerca de 20 a 30 bilhões de dólares até 2040. Então, temos aqui um potencial gigantesco, mas muito pouco ainda desenvolvido. E como que a gente pode desenvolver esse tipo de bioeconomia? Então, vou trazer um pouco do que eu vivi na prática de uma empresa que adotou a bioeconomia, a biodiversidade e a sociobiodiversidade como plataforma de inovação. Num setor que é o mercado cosmético, um setor gigante no mundo e que o Brasil ocupa a 4ª posição. Nos cosméticos, cada vez mais o uso de ingredientes naturais, seja como commodities, como álcool, ou os derivados de óleo de palma, ou especialidades, que são óleos essenciais extratos, tem crescido enormemente no mundo. A Natura, hoje, pertence ao grupo Natura & Co., o 4º maior grupo de cosméticos no mundo. A sociobiodiversidade se tornou uma plataforma de pesquisa e de inovação para a empresa desde o ano 2000. Foi quando eu estava na empresa, entrando na empresa, o que me moveu a ficar na empresa por tantos anos para ajudar a construir essa estratégia. E a Amazônia foi um foco enorme nessa descoberta da natura desse potencial da biodiversidade, ao descobrir que existia uma riqueza gigantesca, mas muito pouco convertida a ingredientes naturais. Basicamente, a empresa dependia, na época, de ingredientes que vinham de vários lugares do mundo. Foi ali que se iniciou uma plataforma. O que é o grande diferencial de estudo, que foi que embasou a minha tese de mestrado? A grande força de mover a empresa a este novo patamar foi o entendimento de que ela deveria olhar para a Amazônia não só como uma fonte de recursos, de produção de matéria-prima. Muito mais que isso, ela deveria estar presente localmente e ela deveria estimular o diálogo, a constante construção conjunta com as comunidades locais. Nesse trabalho, então, focando em jovens e a retenção dos jovens, levando os jovens a acreditarem que ali eles teriam um enorme potencial de construção de uma futura economia para suas famílias e para eles mesmos. E a lei da biodiversidade como uma grande plataforma de discussão de advocacy no Brasil. Porque naquele período não existia a regulamentação para o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional no país. Nesse período de 20 anos, a empresa se relacionou e se relaciona com mais de 7 mil famílias na região. São 34 cadeias de suprimentos espalhadas pela Amazônia, gerando 38 bioingredientes a partir das mais diferentes riquezas da Amazônia, como açaí, murumuru, andiroba, a castanha do Brasil, patauá, ingredientes que eram quase nada conhecidos ainda pelo seu potencial de transformação, com uma cadeia rastreada em 100%. Então, essa plataforma sendo construída durante 20 anos foi fundamental a relação com as comunidades, para que elas não só fossem produtoras extrativistas da matéria-prima primária, mas que elas pudessem produzir em sistemas agroflorestais, que elas pudessem ganhar também recursos a partir da compensação de créditos de carbono da empresa e a construção de pequenas indústrias locais. Esses pontos verdes, a gente desenvolveu ao longo dos anos pequenas indústrias que faziam a pré-extração. Isso agrega em quase 30% o valor dessas comunidades em renda a partir da produção local.
Então, esse pensamento sistêmico e logística deu escala àquilo que não havia escala. Este é o grande desafio para uma região tão complexa como a Amazônia, que as cadeias de suprimentos e os serviços ambientais podem sim promover a geração de renda e levar à maior transformação da floresta. Só que a Natura é uma só empresa, que construiu-se ao longo desses 20 anos. Para que mais empresas façam isso, é emergente no país que essas organizações em que eu tenho trabalhado, com o Science Panel for the Amazon, com a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, com uma concertação pela Amazônia, organizações que estão se mobilizando no país para que a gente trabalhe um plano nacional da bioeconomia e que tenha uma governança geral integrada no país. Que a gente passa a ter dados integrados, para que esses dados, essas análises, como o Carlos Nobre trouxe aqui muito bem, o caso comparando sistemas produtivos, possam gerar investimentos, possam gerar coalizões, possam atrair empresas. O maior desafio hoje na Amazônia, na construção da sociobioeconomia, da sociobiodiversidade, é que não só os investimentos devem chegar ao setor produtivo, ou a organizações não governamentais, ou ao governo. Eles vão chegar a um local em que consiga fazer esta união. Acho que o case da Natura tem essa grande transformação no momento que se conectou o setor privado com as comunidades. O investimento precisa fazer essa conexão. Ao longo de muitos anos, viajando pela Amazônia e trabalhando com comunidades, eu vi muitos investimentos se perdendo, porque eles estavam ou focados somente em fomentar as cadeias das comunidades, sem ter uma conexão com o setor privado, ou estavam conectados somente ao setor privado. Se eu não houver uma clareza de que essa conexão existe, ela não vai existir essa bioeconomia e não vai existir o respeito aos valores das comunidades, porque elas precisam ser ouvidas e incluídas. Então, não só a integração de informações e dados, mas muito investimento em inovação, a criação dos hubs regionais é fundamental. E assim, transformar os produtos e serviços da sociobiodiversidade daquele potencial que a gente vê gigantesco, de fato, em execução. A gente teve uma empresa que fez um trabalho fantástico durante 20 anos e vem fazendo, ainda vai fazer cada vez mais, mas só uma empresa não é suficiente. A gente precisa dar uma escala maior a que mais empresas, pequenas e grandes, possam se unir e trabalhar conjuntamente. E, claro, há uma questão importantíssima no Brasil, que é a aceleração da desburocratização da lei da biodiversidade. Empresa privada, a bioeconomia não será um vetor de transformação se essa conexão entre o setor privado e as comunidades não puder ser facilitada a partir da aplicação da lei, do protocolo de Nagoya, para que, de fato, essas comunidades sejam valorizadas, respeitadas e recebam os recursos necessários pelo acesso ao conhecimento tradicional. Então, acho que essa eu queria trazer para vocês, a minha história de conhecimento, por todo esse período, e a participação aqui no Comitê Científico da Amazônia, foi uma transformação muito importante na minha vida, por isso que eu me tornei uma empreendedora na área de bioeconomia, e depois de um período sabático, a minha saída da Natura, agora me conecto a várias organizações, a minha participação também na coalizão e no painel científico é cada vez mais lutar pela essa lei nacional e que a gente consiga implementar os hubs regionais da bioeconomia na região amazônica. Então, queria agradecer, e eu acho que uma visão aqui para terminar é que em todos os vetores de bioeconomia, a gente precisa olhar pelos dois lados. Aqui é a Vitória Régia, uma planta incrível da região amazônica, em que quando a gente olha por uma outra visão, né, a partir do rio, a importante conexão que ela faz. A Vitória Régia tem um papel de disseminar em rede a sua multiplicação e criar um bioma local fundamental. Então, acho que é isso o convite, para que a gente olhe em rede este processo e crie cada vez mais essas conexões tão fundamentais. Então, muito obrigada. Thank you so much, Luciana. And again, thank you for such a wonderful image and metaphor on which to close and to transition actually to Becca Munduruku, that notion of network, bottom up, building on strengths, right? And thank you again for bringing us an example of how the private sector, Natura, plays a role. And it's one company, but many are beginning to adopt this kind of a paradigm. So thank you for bringing that example to us. Next, it is my pleasure to introduce Becca Munduruku, member of the Strategic Committee of the Science Panel for the Amazon. Becca is a young indigenous leader of the Munduruku people, located along the Tapajós River in the state of Pará, Brazil. Becca has been called Amazonia's Greta Thunberg by Brazilian environmentalists due to her actions against deforestation in the region.
Perhaps I would say that Greta Thunberg could be considered the Swedish Becka Muduruku, just a friendly edit there. In 2019, a video from Becka was shown at the Vatican and at the United Nations Climate Summit with the goal of presenting to the world how the Amazon tribes live, as well as showing how younger generations are committed to maintaining their language and culture. Today, the Muduruku people face serious threats to their homelands, including proposed dams along the Tapajós River, illegal gold mining, and a new waterway construction, in addition to other large-scale investment projects. It's a pleasure to have you here, Becca. Please, the floor is yours. Bom dia. Então, me chamo Beca, sou do povo Munduruku, sou do estado do Pará, moro no território indígena da Apr25, né, que fica aqui no Médio Tapajós, e, enfim, sou do povo que vem sofrendo bastante ameaça, né, aqui na Amazônia por conta do garimpo, né, mas a gente vem resistindo e a gente sempre resistiu desde sempre. Então, não é de hoje que é a nossa luta, a nossa existência aqui, né, no Médio Tapajós, como povo Munduruku, que também é conhecido como os cortadores de cabeça, né, que antigamente protegiam esse Tapajós, esse lugar onde eu vivo, né? Então, eu tenho muito orgulho, né, do meu povo, de ser esse povo muito resistente e paciente, né, com tudo que vem acontecendo. Mas não é porque que nós somos pacientes que nós estamos deixando essas invasões estar dentro do nosso território, né? A gente só sofre com as invasões dos garimpeiros, de madeireiros, né, que vêm dentro do nosso território. E com isso a gente estamos formando, né, lideranças, buscando mais jovens para continuar essa nossa luta, né, a luta dos nossos avós, dos nossos antepassados, que estão lutando que lutaram, que estão lutando ainda para manter esse território ainda em pé, né. E com essas invasões, a gente tem essas constantes ameaças, com também roubo de madeira de dentro do território, né? Eu venho de um território que ainda não é demarcado, né? E o meu pai, que ele é cacique, ele já vem lutando mais de 30 anos para demarcar esse território. E eu tenho essa inspiração nele, né, de também ter me tornado uma liderança ainda jovem, né, para lutar também pela demarcação desse território, né. Mas em 2014, com ainda 12 anos, eu entrei para a luta, né, que mesmo sem saber o que estava acontecendo, né, que era assim uma proteção que o meu pai tinha comigo, né, assim como criança, não querer acabar com a minha infância, dizer que realmente estava acontecendo dentro do nosso território. Então eu venho desde os meus 12 anos, né, que eu mesmo tomei essa decisão, né, eu ouvi, né, eu busquei, né, para saber o que estava acontecendo no meu território, né, enquanto eu estava lá no Rio tomando banho e vi várias pessoas chegando na nossa aldeia, né, como os procuradores, advogados e vários guerreiros também do Alto Tapajós. Então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo com nós povos indígenas, né, e quando eu subi, estava tendo reunião e foi lá que eu procurei saber o que realmente estava acontecendo com o meu povo, né? E aquela preocupação que o meu pai sempre teve, né? E enfim, e foi de lá que eu descobri que o governo estava planejando em construir uma das maiores hidrelétricas, né? Que fica no São Luís do Tapajós. E foi de lá que eu não fui mais a mesma como criança, né? Foi nesse exato momento que eu tive a grande preocupação que o meu pai sempre teve, né? De querer proteger e defender a minha vida, a vida dos meus irmãos, dos meus primos, né? De querer manter aquele lugar, né? Protegido para que nós possamos ter um futuro ainda dentro do território, né? Não ser retirado pelo governo.
Então, desde então, e foi decidido fazer nós mesmos, o povo Munduruku, né, tivemos a ideia de fazer a autodemarcação para mostrar para o governo, para mostrar para o prefeito daqui da nossa cidade, né, que ele sempre fala que aqui não tem indígena, né, nunca existiu indígena. E em 2014 a gente fez a nossa autodemarcação para mostrar que a gente sempre existiu aqui no Médio Tapajós, no Baixo Tapajós e no Alto Tapajós, né? Aqui é uma região de Munduruku e enfim, né? O Brasil todo é terra indígena, então não tem como dizer que aqui não tem indígena se esse lugar era ocupado por nós, sempre foi ocupado por nós, né? E eu fico imaginando assim, o Brasil todo é terra indígena, por que que hoje em dia a gente luta para demarcar um pequeno território para manter, né, as crianças, o futuro, a nossa cultura viva, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender, né? Uma coisa que foi ocupado já faz muito tempo pelos portugueses, né, que eles invadiram esse lugar e hoje em dia a gente resistiu, continua resistindo, né, para manter esse lugar ainda em pé, né? E com isso, a importância da autodemarcação do nosso território para manter a floresta em pé, para tentar combater as mudanças climáticas, né, é muito importante, né? E nós, povos indígenas, fazemos isso, né? E o meu pai sempre fala, não tem como as pessoas falar que nós precisamos salvar a Amazônia, né? Eles precisam salvar os indígenas, porque os indígenas são a Amazônia, os indígenas que dão a vida, que protegem essas pessoas que estão querendo salvar a Amazônia. Aí ele fala assim, né? Você já parou para pensar que hoje, desde quando os portugueses chegaram, começaram a escravizar indígenas, desde então que a Amazônia está acabando, porque eles querem acabar com os indígenas e a Amazônia vai acabar. Não existe indígena sem Amazônia e sem Amazônia sem os indígenas, né? Porque nós resistimos e vivemos nesse lugar desde sempre. E essa floresta que ainda vive, né, por conta dos indígenas, por causa dos indígenas, né? E essa floresta que ainda é viva, né, nos territórios indígenas, né, que são ainda os lugares que são preservados, né, que tem igarapés, né, e é uma coisa que eu aprendo muito com meu pai, né, o nosso corpo é a Amazônia inteira, e a veia e o sangue que corre no nosso corpo são os rios, são os igarapés, e os garimpeiros estão acabando com os rios, e nós estamos morrendo aos poucos, né? Porque nós dependemos do rio, nós dependemos da floresta, nós dependemos do peixe que está dentro do rio e eles estão sendo contaminados e nós estamos sendo contaminados através deles, né? Então, a gente está perdendo as nossas lideranças mais velhas aqui dentro do território. No começo do mês, eu perdi uma tia, né, por contaminação do mercúrio. Isso é uma coisa que afeta muito a gente como jovem liderança, né, de querer ainda poder ver a nossa futura geração, né, e com todas essas invasões que acontecem no território, e muita gente apoia, né, esse desmatamento, fala que os indígenas são um atraso para o Brasil, que desenvolvimento que eles querem para o Brasil, um Brasil sem floresta, um Brasil sem indígenas, e se isso tudo acabar, eles também não vão resistir, não vão existir mais aqui, né? Porque nós somos tudo isso, nós somos a riqueza desse país, né? E temos vários outros casos, como o povo Yanomami, que vem sofrendo também pelos garimpeiros, né? Não é só o povo Munduruku. E naquela imagem que antes da abertura, que mostrou, né, aquela casa sendo queimada, é de uma liderança do meu povo, do Alto Tapajós, mulher que luta pelo território, pelo futuro do filho dela, né, que foi queimada pelos garimpeiros, né. Isso foi muito forte, foi bem assustador no começo de 2020, 2021, que
estava tendo aqueles ataques, né? E eu acompanhei tudo, assim, eu acompanhei tudo de perto, porque eu sentia que eu estava lá, né? Por mais que é no Alto Tapajós, mas a gente mora no mesmo rio, a gente é do mesmo povo, né? E esses ataques que aconteceu foi muito triste mesmo, assim, porque estava lá ela com os filhos dela, né? E os garimpeiros cercaram a casa dela, tentaram tocar fogo na casa dela mesmo, né? Aquela casa que foi queimada foi da mãe dela, e eles não conseguiram acender a casa dela, né? E ela falou que foi uma proteção que ela teve do filho dela, né? Que ela acreditou muito, né? Que o filho dela estava sempre protegendo ela. Ela tem um filho que é falecido, né? E ela sentia a presença dele, né? E com tudo aquilo não aconteceu. Mas enfim, né? Ela conseguiu sair da aldeia com a força, com a proteção das polícias, né, que tiraram ela de dentro da aldeia para que os garimpeiros não pudessem matar ela, né? E isso foi muito forte, porque as crianças presenciaram, né? Os filhos dela todos presenciaram aquele momento, né? E eles são muito resistentes, né? A criança tem a Vitória de 5 anos, que ela conta tudo, assim, bem, bem firme mesmo, né? E até agora ela nunca deixou de lutar também junto com a mãe dela, né? Ela tem 5 anos e ela sempre fala do território, de querer ser uma futura liderança como a mãe dela, né? Isso também é bonito, mas também é muito forte, né? Porque a gente já, desde criança, a gente já sabe como a gente vai crescer, né? A gente já vai crescer com aquela preocupação, não vai ter mais a paz de viver dentro de uma aldeia, né? E ver que está tendo uma invasão ali no território, né? E a gente já fica com aquilo na mente do que pode acontecer futuramente, né? Que foi isso que aconteceu comigo, né? Que muita coisa acontecia, muita coisa estava acontecendo e ainda está acontecendo. E eu lá como criança, e o papai sempre lutou, né, por nós, e eu me lembro que era muito difícil mesmo a presença dele na aldeia, porque ele estava sempre em reunião fora da aldeia, né? E ele nunca falou sobre o que estava acontecendo, e quando eu mesmo procurei buscar do que estava acontecendo, né, foi uma coisa que eu mesmo quis saber, né? Isso é uma coisa que ele falou, que ele não queria acabar com uma infância, né, de uma preocupação que já vinha desde criança, né? E eu entendi, mas é isso, né? A gente tem o nosso rio todo poluído, que nós temos um nível de mercúrio muito grande no nosso sangue, né? Mulheres tendo as mulheres não estão tendo mais partos normais nas aldeias, né? Estão tendo muito aborto espontâneo, né? Por conta da contaminação do mercúrio. E a gente já perdeu 3 crianças, né? De menos de 1 ano por conta do mercúrio, né? Pela contaminação do garimpo. E o rio Tapajós, que foi conhecido como cor de mar, hoje não está mais a cor do mar, né? Ele está totalmente diferente, muito sujo. E é uma coisa que as crianças, né, quando chega o inverno, que o rio começa a subir, elas ficam felizes esperando para aquele momento, né, de o rio subir, para que elas possam descer para o rio e tomar banho, pular das árvores, né? E eu fico feliz por elas e, ao mesmo tempo, eu fico triste, porque quando elas descem para o rio, elas vão estar banhando lá no rio, né? E criança, elas sempre bebem água do rio, né? Isso é uma contaminação, né? Isso é uma preocupação. Mas a gente não pode fazer nada pelas crianças, porque a gente já nasce daquilo, a gente já nasce com a energia, com aquela busca de estar lá no rio, de fazer, de andar na floresta, né? Desde criança a gente aprende muita coisa dentro da aldeia, né? A gente é livre, a gente tem uma liberdade muito grande, muito diferente das crianças que vivem na cidade, né? Em uma casa fechada, sem ter para onde sair. E
E é uma coisa, é uma liberdade. A gente não pode prender as crianças e falar que elas não podem banhar no rio porque está acontecendo isso, né? A gente não pode fazer isso. Elas são crianças, têm que viver a vida de criança, né? No verão temos o igarapé, que também, né, é uma água que também é mais limpa, né, mais saudável, mas no inverno, quando o rio enche, a água do rio ela toma de conta, então não tem como, né, infelizmente. E essa é a vida que a gente vive dentro do território, né? E a importância da autodemarcação, de querer proteger, né? A gente está sentindo muito essas mudanças aqui, mudanças climáticas, né, dentro do nosso território. E eu falo assim, por mais que a gente está aqui dentro da aldeia, cercado de árvores, o rio passando bem na nossa frente, e temos, né, a gente sente muito, né, aquele calor muito grande, né? Então, é isso. Obrigado, Becca. Thank you so much for your words. I'm so sorry to hear of the recent loss of your aunt, but I just want to applaud you and the courage of your people, your father, all of the Munduruku who have stood up to demarcate their lands, to defend their lands, your lands through auto demarcation. A very inspiring story, followed by the Munduruku or pursued by the Munduruku, but also other indigenous nations throughout Brazil. And it's an important point to amplify that indigenous control of land in the Amazon, but also throughout the rest of the world, is important for all of us, because where indigenous ownership or land tenure is secured and respected by law, you have a standing forest, you have flowing rivers, you have a bioeconomy, you have a solution for climate change that costs nothing except respect that your peoples are due and haven't been paid for at least 500 years. And so thank you again for your words in that respect. Now, I would love to encourage all of the panelists to be ready to answer some questions, and participants, please as well use the Q&A function to type questions for any of our panelists. We have Carlos Nobre, Luciana Villanova, Becca Munduruku, Emma Torres. I'll pass the word to you in a few minutes to wrap us up, but please feel free to unmute yourself to answer questions. I have a few, and in the interest of time, I'd like to perhaps consolidate them. So I'll start, and again, please participants use the Q&A function. The first question is economic in nature, where we are focusing on bioeconomy and the innovation that presents. But we live in a global economy that wasn't built for the bioeconomy or a sustainable bioeconomy. And unfortunately, many forest-rich countries, such as those in the Amazon, have riskier credit ratings within the global economy and therefore higher interest rates. This negatively impacts investments in conservation. So the question is, how can financial institutions, private, local, global institutions help to protect the Amazon given the riskier credit or the cost of credit? Related to that, or in a slightly different vein, but I'm going to ask the same question, and then please respond to either one of these or both. The headlines now, as Professor Sachs reminded us, are all about the war in Ukraine. Russia and Ukraine are large agricultural commodity producers, as is, of course, Brazil. So there are analyses that are circulating that this could be good. The war in Ukraine could be good for commodity producers, soy producers, corn, sugar, et cetera, in the Amazon. So perhaps this is a moment where those sectors are looking to expand, but it's also a moment where conservation might be able to be made attractive to Amazonian landholders or to landholders throughout the continent for that matter. It's related to the credit question because of course, keeping or making the economy work for these kinds of incentives often involves the extension of credit too. So I'll put those to the panel and welcome your responses, please.
Acho que Professor Nobre. Oh, Luciana, por favor. porque primeiro, posso ser eu? Acho que só rapidamente, acho que experiência dessa pressão sobre o uso da terra muito forte na Amazônia, né, invadindo, e acho que a Beca trouxe muito fortemente o que vem acontecendo. No caso da mineração, acho que é um exemplo bem negativo, porque basicamente o Brasil nem vê os recursos financeiros usados pela essa mineração ilegal. Então ele sai de uma forma do país e esse recurso não fica. Então, a gente precisa olhar para um outro lado em que a gente coloque os investimentos atrelados, sim, à rastreabilidade das cadeias. Então, a soja, as grandes cadeias como soja, gado, esses produtores eles precisam ser cada vez mais pressionados pelo sistema financeiro de comprovar que não estão degradando e até onde, de uma forma positiva, o setor de investimento precisa valorizar a quem começa a fazer processos regenerativos de uso da terra, compensação de carbono. Então, esse recurso precisa entrar em critérios mais claros do que hoje se chama ESG, mas que a gente possa, de fato, atrelar esses critérios ao sistema de financiamento. Porque, sim, acho que o que está acontecendo com a guerra hoje pode, a gente tem visto, até uma mudança, uma tentativa de mudança de leis, pressionando o território para a conversão cada vez maior da terra. Então, acho que esse é um principal ponto hoje para o sistema financeiro internacional, olhar para a rastreabilidade. Jeremy, I just want to agree with Luciana, and unfortunately, at least in Brazil, and for the Brazilian Amazon, the war in Ukraine is no good news. There is a lot of talks about changing the legal framework to open up protected areas, indigenous territories to mining, and I'm sure the soy and cattle, the meat business, they want really to take the war opportunity to expand even more. So this, unfortunately, this is not a good idea. And also, as Professor Sachs mentioned, and I cannot disagree with him, a lot of the flow of global GDP, because of the war in Ukraine, it will flow even more towards weapons, all sorts of weapons, globally speaking. So I'm afraid that the flow of financing sustainability all over the planet against climate change, we are seeing this morning was reading the coal-fired power plants in China are increasing a lot, 7% increase in production of coal-fired power plants. So we are not really in a good moment. The war is bringing only bad news in all respects, but also towards the Amazon. So unfortunately, I don't see how there will be more financing for sustainability, sustainable pathways for the Amazon. Thank you both for that answer. We have some answers in the Q&A that I'm going to take the liberty to sort of combine. A question from Lourdes Acero Profonapi asks whether it's possible to propose bio businesses or bioeconomic businesses within the Amazon to build resilience to climate change, as opposed to, and I think she's here referring to an older model of financing conservation, right? A fortress conservation, putting parks together and having that be externally supported, but not generating sort of return on rent or return on value locally, right? And so that's a question that Lourdes brings to us. I want to relate it to also the question that David Luther asks us, which is what is the best way we can keep international companies accountable? Much of the direct investment in the Amazon comes internationally or comes from outside the region, comes from other parts of Brazil, right? So how do we keep big businesses accountable through legal or market pressures? And perhaps this can be related to a kind of a comment about the talks that are going on right now. They're stalled though between Mercosur and Europe over a free trade agreement, and whether that is perhaps a leverage or a leverage point for supporting a bioeconomy that would be conservation plus, right? That would be, to Lourdes' question, more about bio businesses being cultivated from the ground up in the region.
If I just make a quick comment, yes, for sure. As I showed one example, but there are many, and Luciana also showed other examples. The economic potential of a standing forest bioeconomy is much larger than meat and soy or mining. So basically, we have to find ways to make that transition. It will be much more beneficial to all Amazonian countries' economies. It will benefit many, more people, millions of people. However, the economic and mostly political power, if you look at the House of Representatives in Brazil, the number of representatives which represent the expansionism agribusiness is very low, very high. So they are not interested in a more productive economy that benefits Brazil. They are only, it's very similar. You want an analogy? This is similar to the fossil fuel industry in the world. They are not really interested in diminishing 50% emissions by 2030. That's COP26. So that's the same. This very powerful political, economic business in the Amazonian countries, they are not interested, even if the new bioeconomy, it's much more valuable, improves the livelihoods of the people, makes a lot of more sense economically. Thank you so much, Carlos. Luciana, do you have any thoughts about Mercosur EU trade deal or the kind of macroeconomics of the situation? Acho que para adicionar isso um pouco que o Carlos trouxe, nós precisamos na América Latina, primeiro, ter este olhar, como o Carlos faz, dessa valorização, né? Então, primeiro, nós não temos dados, né? Como eu mostrei ali, os dados são muito ainda incipientes e a gente não consegue sistematizar para direcionar essa conversa, né? Então, é um estudo que mostra o potencial econômico, mas a gente precisa, de fato, sistematizar esses dados. Uma das organizações que eu tenho trabalhado teve o desafio de, em 1 ano e meio, construir um posicionamento sobre bioeconomia para florestas, dialogando com o setor do agronegócio. E a gente viu o grande desafio que é chegar a uma convergência para isso. Para nós, hoje, não há caminho provável, em função dessas forças políticas que existem, infelizmente ainda, dominando a regularização de uma série de leis, invadindo territórios indígenas, mudando a legislação indígena no país e de tantos territórios de comunidades locais, de que a gente, áreas protegidas, inclusive, que a gente consiga fazer um programa nacional de bioeconomia sustentável no país, e que essa governança seja centralizada. Então, precisamos dos dados, precisamos de uma governança integrada, precisamos que a lei comece a acontecer para que a gente possa direcionar investimentos e a construção. Para a Amazônia, especificamente, se a gente não se aprofundar nos potenciais hubs locais e colocar muito investimento em inovação, a gente não vai conseguir nunca sair daquele número potencial da socioeconomia para o país. Então, acho que precisamos, de fato, dar um passo para lutar contra essas forças que, infelizmente, ainda estão destoando de um acordo como este. Um acordo fundamental, mas se não colocar na pauta uma bioeconomia sustentável que inclui os direitos de povos tradicionais, a gente não caminhará, de fato, em alavancagem de investimentos. Thank you, Luciana. Going off in a slightly different direction, but building on your last point about including a robust participation of Indigenous and traditional communities, I do think it's a point of good news, a bright point. All the points that Becca so eloquently brought to us, that Indigenous peoples throughout the continent are standing up. Just earlier this month, the largest gathering of Indigenous peoples in Brazil's history happened in Brasilia, Acampamento Terra Livre, or the Free Land Camp. And we have Indigenous organizations, again, from throughout the biome standing up and taking a leadership role in conservation, in financial instruments and Indigenous-backed investment funds like Podali, in the call to conserve 80% of the biome
by 2025, which is being led by COICA, which is a interethnic umbrella organization for Indigenous rights. So that has been brewing for some time. And I'm wondering, and Becca, I'd love to hear your thoughts, and Carlos and Luciana as well. Do multilateral institutions like the World Bank or like the UN, or banks for that matter, or foreign governments, do they owe a special responsibility to support Indigenous efforts at this time? What could they be doing more in this space to support Indigenous-led efforts to save the Amazon? Então, temos vários povos, né, que trabalham com a economia, né? Isso é muito importante para que os jovens não se envolvam, né, com esses tipos de trabalho que venha destruir a Amazônia, né? Então, apoiar os povos indígenas com isso, né, trazendo projetos para as comunidades indígenas é essencial, né? Muitos territórios precisam também. Becca. Professor Nobre. Yeah, I just want to say that we, in contact with a number of indigenous leaders, they show more and more interest in this new bioeconomy, including with innovative technologies. They are not against. So this is a big challenge because it's not only bringing from abroad or from outside the Amazon innovative technologies. We have to somehow merge with their millennial traditional knowledge. The indigenous people have lived in the Amazon for 12,000 years. And for thousands of years, they developed their indigenous science, the dark earth, for instance, the tremendous use of biodiversity, the maintenance of the standing forest, but it's anthropocized forest. So this is the indigenous economy. That's why I say, responding to another question on Q&A, that it's not only maintaining conservation areas. We can have this new economy in agroecological systems. That's what the indigenous have been doing for thousands of years. So this combination of science-based solutions, our science-based solutions with indigenous science-based solutions, this is a big challenge, but we have to face it. And the most indigenous leaders, they show their willingness to look that way. They want also innovative technologies for not only monitoring what's going on in the Amazon, but also to adding value to forest products. So I think this is our big challenge, including the challenge to financing systems, how to finance these for us to win, particularly benefiting indigenous and local communities, this big challenge. Thank you so much, Carlos. Conscious of the time, I'd actually like to, Luciana, do you have a response? Por favor, desculpa. Não, rapidamente a somar, acho que em relação às populações indígenas, a gente está vivendo um drama crescente no Brasil nos últimos anos. Isso já é histórico, mas está se acelerando demais ao desrespeito do uso da terra indígena. O primeiro lugar, quando a gente olha para o setor de investimentos, é, de fato, rastrear, entender o que está vindo o sistema financeiro está, de alguma forma, não visualizando e financiando o uso e a invasão de terras indígenas. Nós precisamos parar. Então, o primeiro momento esse escândalo precisa acabar. Então, precisa existir a rastreabilidade e a checagem da origem do produto e toda a regulamentação por trás. Então, primeiro, precisa estancar essa ferida, porque ela está sangrando fortemente. O segundo é que o setor financeiro precisa começar a olhar para as populações indígenas também no estilar de bioeconomia, com uma riqueza fantástica de transformação, mas como desburocratizar e ajudar os povos a se unirem cada vez mais, organizações não governamentais, associações de apoio e setor privado para estruturarem essas cadeias. Então, acho que tem um lado do alavancar para a bioeconomia para o futuro, mas precisa estancar a ferida atualmente.
Thank you so much, Luciana. Well said, absolutely. To stop the bleeding, and it's the responsibility of so many organizations all throughout the world to do their due diligence, right? And to not continue in this decades, centuries old myth that the Amazon is empty and for the taking. All signs point to the absurdity of that myth. So thank you for that. We are just about out of time, so I'd like to actually pass the word to Emma Torres, the strategic coordinator of the science panel for the Amazon. She's responsible for so much of the coordinating behind the scenes and in the scenes of this monumental work. And Emma, I know you have some closing words, but I also would like to put a question to you just to kind of set the table. From my perspective as a researcher who's worked and lived in the Amazon for the past 20 years, I look upon the science panel for the Amazon, in which I did not participate, as a singular triumph, an amazing feat in which 240 scientists, mostly from the region, not from the global north, right? Balanced in terms of gender, balanced in terms of representation of indigenous, Afro-descendant, extractive communities, produced a work of state-of-the-art science that looked at, yes, climatology and biodiversity, but also geology, linguistics, gender, public health, urbanization, a tour de force, a multidisciplinary project that I think will stand as an example for a long time within Amazonian studies, but then also as a signal to other sorts of projects that might be necessary in other regions of the world. And so congratulations to all of you, but also Emma, what did you hope to achieve? Why did you take this approach to be so careful in the construction of the panel? And if you could just share some of the insight behind the thinking, I would surely appreciate it. And I know our participants would as well. Thank you very much, Jeremy. Thank you to the panelists. It's been, I always, when I participate in the panels with the scientists, I always learn something. And it's fantastic because there's so much to share. And I think what I would like to highlight is that the vision behind the panel and the leadership of our chairs, our scientific steering committee, was of the need to have a statement, an assessment of the basin. And I think this is important because there's a lot of work, as we all know, also done in the countries, in the different ecosystems, in the different areas. But the whole integrated vision was essential because it is essential also for the conservation and the sustainable development of the Amazon. The Amazon is all the links between climate, biodiversity, rivers, and particularly our rich cultural asset, which is our indigenous peoples that have been living in the Amazon. So the whole idea was precisely to present that integrated vision, and hopefully would be a regional integration, a regional management, a regional sustainable development of the Amazon that involves the 8 countries plus French Guiana. I was also, very impressed with all the points raised here in the panel, and in following up on terms of our next steps as concluding remarks, I would say we would like very much the panel to continue working. There's a lot of work to be done. We have this assessment, but there's a lot of research gaps. There's a lot of much work that needs to be done in integrating science with the indigenous people's knowledge and developing, further advancing in that area. There's a lot to be done in innovation. There's a lot to be done to engage our policymakers in action and an investment in sustainable development in the Amazon. So we really would like the panel to continue. It's unique. It also has this regional vision that could be translated also by the academies of science and other scientists at the national and more local level. I would also like to follow up on one of the questions on finance, and I think that's, again, an agenda that needs to continue. Professor Sachs was obviously extremely upset. He's in Europe, so he's feeling even more the pressure of Ukraine probably than we are. But I would like to say that the Sustainable Development Solutions Network is, under his leadership right now, putting together, at the request of the Office of the Secretary General, some alternative financing given the current situation on COVID, the post-COVID and so on. And it's a high-level working group is starting to meet and exactly dealing those issues of credit rating,
because what is essential is that our countries, particularly Latin American countries that are mostly middle income countries, have access to resources in softer terms and with these lower interest rates. So this is a whole work that's going to be done, and certainly within that, a key issue is going to be the Amazon and other ecosystems that we need to conserve and preserve, and where resources should be flowing in better terms. So this is, again, something that will be taking place between now. I mean, the high-level working group will start meeting in the next month. And the idea is to put forward some proposals, both to the G20 and also to the multilateral financing institutions, including, the next spring meeting of the next fall meeting, of IMF and World Bank. So I'm hoping that there will be some ideas and some proposals that could take place in parallel, because we need a lot of work to be done to transform the extractive economies that are permeating the region into sustainable economies. And that needs innovation, it needs engagement of our population, it needs engagement and policymaking, but it also needs financing in proper levels. So I thank you all very much. This has been fascinating, as I say. I think especially Becca, because Becca is member of our strategic committee, and I'm very happy that she was able to join us this time. Thank you, Jeremy, and we'll continue working on this front with you and hopefully with all the others that are sponsoring this panel. Thank you. Thank you so much, Emma. And if Professor Sachs started in battle tone, appropriately so, given everything that's challenging in the world and in the region today, you've given us some hope to look forward to, some constructive solutions to continue working within our own organizations, through liaising and supporting the work of Indigenous organizations, working at the highest levels, working at the grassroots. There's much to be done in research, in advocacy, and in economic and financial development as well. And so this officially brings the panel to a close. I would love to once again thank our participants, Professor Jeffrey Sachs, Dr. Carlos Nobre, Luciana Villanova, Becca Munduruku, Emma Torres. Thank you again to the Wilson Center for sponsoring, and to the Sustainable Development Solutions Network as well. Thank you to all the participants. If you have any follow-up questions, you can certainly reach out to us via email. My name again is Jeremy Campbell. I'm at George Mason's Institute for a Sustainable Earth. And please do visit the AmazonWeWant.org to learn more about the fantastic work that the Science Panel has been doing, and to keep in touch about future efforts by the panelists as well. Thank you all so much.